watinda ukigariura muthenya wa umuthi ari mwambiririo wa kiumia tariki ni 14 mweri ni wa muthatu tugakihoka wa gitindia thayo muthenya muhoreru na hwaini mwega. Reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini uyu witu wa mohoro. The issue of fairness, fair competition and merit on the basis of the opportunities and promotions. Uria wendekithitio gutuika minister wa uruti wa wira wa muingi Geoffrey Ruku guthurimwo ni kamiti ya wamurani na kwiranira kurehe uiganania sekta-ini ya uruti wa wira wa muingi. We are committed to providing free, affordable, accessible. Minister wa ugima wa mwiri Adan Duale na kanjo ya magavana kuiguithanirio ria makunyorotha motungata ma SHA o ndumwe na kugacirithia urigitani rungu rwa mubango wa UHC. Makiria ma aikari 300 kuma itura-ini ria Bitika Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga kufanirio ni muyoro wa mai na gutigwo magitara hathara nene kurumirira mbura nene iria irathandana mwena ucio. Na andiki a mohoro atano gatagati-ini ka atandatu na aria matharikirwo ni maabitha borithi mwena wa Kerobon gicigo-ini kia mbunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru kurega kwandikithia ndumiriri na ruhonge rwa IPOA makiuga matire na mwihoko na ruhonge ruru. Jitago gathoni wa ng'ang'a muthoni wa gaki wa muthoni niwe mutwathiriri na njira ya ciko. Twambiririe mohoro maitu. Kamiti ya mwanya ya bunge iria iratongorio ni Speaker Moses Wetangula umuthi ni tabanirie mihango ya guthurima na guthuthuria mubunge wa mbere ya Rugongo Geoffrey Ruku uria wamuritwo gutuika minister wa utungata wa muingi giturwa kiria kiraikarirwo ni Justin Muturi uria wiriga kubutwo wira. Akiria ari mbere ya kamiti no Ruku nieranire agikindirwo kuingira ndundu-ini ya maminista gutungatira muingi wothe wa bururi hatari muthutukanio kana kwenderera na niekunyorotha kana niekunyorotha ruhonge rwa uruti wa wira wa muingi. Thabarĩ ya mũmbunge wa mbere North County-inĩ ya Embu Geoffrey Ruku ya kũingĩra ndundu-inĩ ya maminista nĩ yambĩrĩirie wega ũmũthĩ rĩrĩa ikinyirie mbere ya kamĩtĩ ya mwanya ya mbunge gũthũrimwo wĩigĩrĩrĩki na wagĩrĩru wake gũtungata ta minista wa ũtungata wa mũingĩ. Akiaria mbere ya kamĩtĩ ĩno ĩrĩa ĩratongorio nĩ Speaker wa mbunge Moses Wetangula, Ruku nĩeranĩire gũtungatĩra mũingĩ wa bũrũri atarĩ mũthutũkanio na gũtigĩrĩra aruti wĩra a mũingĩ nĩ marũgamĩrĩire ndũrĩrĩ ciothe cia bũrũri na njĩra ĩrĩa iganaine angĩkorwo mbunge ya bũrũri nĩ ĩkũmũkindĩra ndundu-inĩ ya maminista. I will ensure I abide by Article 232 of our Constitution, which talks about the values and principles of public service. And the values on principles of public service, the issue of fairness, fair competition and merit on the basis of the opportunities and promotions, as well as transparency, the issues of ensuring all communities in the Republic of Kenya are represented within the public service. Oho nĩeranĩire kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria kũramata rũhonge rwa ũtungata wa mũingĩ nĩguo gũtigĩrĩra honge ciothe cia thirikari irĩ na aruti wĩra a kũigana na arĩa maiganĩirie ikĩro na ũmenyo na oho kũnina aruti wĩra maigĩrĩra arĩa makoretwo makĩrĩa mbeca cia mũingĩ matanogeire. In matters of civil servants who are reporting to work, the timesheet is an extremely important component moving forward, that once you go to your place of work, we are supposed to know you have reported at what time and your output, what you have done that particular day, and what time did you leave your workstation. This can only be achieved through ensuring we digitize, we transform
how public service is offered through a unified digital government framework. Okaidini Okauruku ni ekorire haceki akigeria gutariria murugamo wake wa kwenda thirikari ndigacoke gwitikiria mirurungano ya thayu ona thegi ya gukorwo ni kihoto kia muingi gia gigatiba na oho agitetera ati ndarihaga mathiri. Weren't you not curtailing this freedom enshrined in the Constitution? And if the people are armed and they're not peaceful, then it becomes a security issue now. The security people have the legal mandate to deal with such cases. Why are you not using Parliament to curtail that right? But the demonstration which we have seen, where we have lost lives, where we have lost property, where destruction of national infrastructure or installations, those demonstrations are not foreseen in our Constitution. Rukuri uri bunge rita riake ria mbere amurirwo ni President William Ruto guthinga ithenya ria Justin Muturi uria wiriga kubutwo wira thutha wake gukorwo akiruta mirugamo ngurani na thirikari makiri iguru rigie cieko cia mbeu njithi kunyitwo migwate na angi magakorwo moragitwo. Land and buildings about 40 million, family residence 60 million, SACCO and savings 15 million, share from private company 250 million, motor vehicles about 12 million, a total of 377 million. Rukuriwe gweterera itua ria bunge ya bururi na wona ya mukindira atige giturwa giake kia ubunge na ambiririe kurirukia federa ta minister. Handu-ini Hakameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Minister Mwamure kũiyũkia rũhonge rwa gender na ũndũire Hannah Cheptumo nĩ augĩte gĩtũmi kĩnene kĩa njũragano ikuruhaine na airĩtu na atumia nĩ kwĩhoka ũteithio kuma arũme na he bata mĩeke mĩigananu ya ũmatho wa iturwa nĩguo atumia aingĩ mehote kĩmbeca. Akĩaria arĩ mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩrathũrima maminista Mwamure gĩtongorio nĩ speaker wa bunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula, Hannah Cheptumo oho nĩ augĩte nĩ harĩirie kũnina broker iria ireaga umithio wa aini thĩinĩ wa mogarũrũku marĩa ekũrehe angĩamũrwo. Maura wa Ndung'u na riboti ĩno. Thank you. Thutha wa rũhonge rwa gender na ũndũire gũkorwo rutarĩ na minista kuma mogarũrũku ma thutha wa mĩrũrũngano ya mumo wa Gen Z mwaka mũthiru rĩrĩa Aisha Jumwa eherio na thutha ũcio bunge ĩkĩregana na kwamũrwo gwa Stella Lang'at. Ũmũthĩ Hannah Cheptumo ũrĩa wamũrirwo nĩ president nĩ acemanirie na kamĩtĩ ya bunge ya kĩbũrũri ĩgiĩ wamũrani. Nelson? Yes, yeah, quick. Kwamũrwo gwake kũrĩa guokire kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũthuri we seneta wa Baringo William Cheptumo gĩũkĩte rĩrĩ bũrũri ũgũmĩirwo nĩ kwambatĩra gwa ciĩko cia njũragano cia airĩtu na atumia. Hannah Cheptumo akiuga gĩcunjĩ kĩnene kĩa njũragano ici kiumanĩte na airĩtu na atumia kwĩhoka mĩhuko ya arũme. I'd want to hear what innovative ways you will deal with issues of femicide, on the cultural issues like early marriages, FGM, things that we have struggled with as a country. I see a lot of it is because of dependency. If girls were able to have economic power, they would not depend on either gender. No mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno speaker Moses Wetangula agĩtetera uge ũyũ nĩ atarĩria atĩ ona arĩa athomu no maragerera kageri-inĩ gaka na ũguo harĩ bata ũndũ ũyũ ũthũrimwo na ũbacĩrĩri. Chances are that they will avoid some of these challenges which are there in the society. So we need to encourage our girls. The girls who have been killed in Airbnbs are in universities. They're educated. They're educated, but those ones are looking for money. Yes. You know, a girl has many needs. Point of order. It is not good to say that those girls are looking for money, and that is why they're brutally murdered. We have seen so many other women who have been murdered, and not in those circumstances. So it is very wrong to say that those women who have been found, they have been butchered, their body dismembered, put in a sack, that they were doing that for money. Watho wa kũiganania arũme na atumia bunge-inĩ ona honge ingĩ no ũngĩ Cheptumo aheanĩte kĩhonia rĩu akĩũria bunge ĩtabanie mogarũrũku watho-inĩ wa ithurano nĩguo arũme na atumia maigananagio na arĩa matekũhingia magaikio nja nĩ IEBC. If you have less women, then you use the top-up list to add
The other thing that should be amended is the election laws, so that a party, when they bring from the ground, when they bring their lists, they should be able to comply with the 2/3 gender rule at the party level. Gukire ogwo ni augite ni eguthingata ugendi ona unduire hari hamwe na gutwarithia na mbere mubango wa kwendekithia mikirire ya kibururi na iguru wa mothiani broka iria iriaga umithio wa aini ona athaki a mithako. Iribotera Kameme TV ritwarekwa ni Mwaura wa Ndung'u. Tugitigana na icio, Ministry ya Ugima wa Mwiri hamwe na kanjo ya magavana ni iguanire kuongerera kigina gia gutangikira mirimo gwati iria iri rungu rwa mubango wa SHA. Woiguano uyu kinyanirio hindi ya giikaro gatagati ka honge ici ciere kuria ingi maiguithanirie kugacirithia motungata ma SHA niguo guteithiriria muingi kwamukira urigitani hatari mihinga oro yothe. Ihinda-ini riu magavana ni moririe thirikari nene ithamirie mishara ya aruti a wira UHC iria yahetukitio ni kamiti ya kuramata mishara SRC kuri thirikari cia county. Niguo kugacirithia sekta ya ugima wa mwiri guothe bururi-ini, kanjo ya magavana nigiire na giikaro na Ministry ya Ugima wa Mwiri umuthi niguo gwetha kihonia kia mathina maria magumeire sekta ino. Kanjo ino rungu rwa muikariri giti wayo Ahmed Abdullahi ni heanire mendekithia mayo kuri Minister wa Ugima wa Mwiri Adan Duale ari hamwe na kurutithio wira kwa motungata ma SHA mathibitari-ini mothe udumwe na guthukira kigina makiria kuri mirimu iri ogwati makiria. Social Health Authority SHA to consider increasing allocation to the Emergency Chronic and Critical Illness Fund ECCF for enhanced service delivery. I concur with the statement read by the chair. This morning, 21,311,555 Kenyans have registered into the SHA. Oho kanjo ino ni iketi ihoya kuri ruhonge rwa SHA ikienda kuongererwo gwa kigina kiria gikuhuthika kuheana mathomo ma muingi kwiyandikithia rungu rwa mubango uyu thiini wa mathibitari ma level 2 na level 3. That the Council of Governors, together with the Ministry of Health, the Ministry of Energy, and the Ministry of ICT, to establish a joint task force that will address electricity and internet connectivity as enablers to the effective digitization of health facilities in the counties. We are committed to providing free, affordable, accessible, and when I say free, I mean level 2 to level 4, accessible, affordable, equitable healthcare system for the people of Kenya. Oho thirikari cia county ni ciuritio gutara aruti othe a wira aria mandikitwo rungu rwa UHC niguo kugie na umenyo wa namba iria yandikitwo wira rungu rwa mubango uyu, guku thirikari ikiurio ithamirie mishara yao kuri thirikari cia county ta uria yahetukitio ni kamiti ya kuramata mishara SRC. That the counties undertake a head count of the universal health coverage workers, UHC workers, to enhance accountability. I commit that for the universal health care, for example, and for the Ministry of Health programs to succeed and to secure the health well-being of our citizens, our collaboration, our commitment, our partnership with the Council of Governors and the 47 county governments, health CECs is paramount. Mendekithia maya mekiranirwo kirore ni Minister wa Ugima wa Mwiri Adan Duale hamwe na muikariri giti wa kanjo ino Ahmed Abdullahi. Ni ihinda ria guikiria oro hanini, ndugagithie kuraihu ni tugucokereria. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo.
na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. The fun never stops on Star Times. This Easter and April school holidays. Get ready for non-stop adventure, laughter, and learning for big and little kids. Oh, wow! That sounds wonderful! Renew your subscription for 2 months and get a free upgrade to the next high bouquet for 2 months. Dive into the best kids entertainment with Boing, Jim Jam, CBeebies, Toonami, Da Vinci, ST Tunes, and Cartoon. There's something for every little explorer. Renew your subscription for 2 months and get a free upgrade to the next high bouquet for 2 months. What do you say to that? For endless fun, action, and discovery all holiday long. Download StarTimes on app and enjoy your favorite shows anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Shuma Movie mweri 19 Kameme kayo kamu ikina Kameme TV turakurehera inya shaka iretu Easter Edition kori ashaki Garden Royal jata shakirema ikirere buramuwago waithaka wa Jane Adi Breeze Monike Wajine Folk Fusion Kateba Wanja Asali Joy Wamashania DJ Dibu Omudu nazi tayo yake kutigera nyowanyo tokabuwago koigera inyashia kairetu Easter Edition ne advance ticket 1000 geti ne 1500 gora tiketi kwetokera *672 *55#. Nitwacokereria thiini wa ikereka ria mutamburuko wa mohoro ria keri. Ikundi ngurani cia kuhuranira ihoto cia umundu guku bururi-ini ciorotete thirikari ikiuga ihinda-ini ria miaka iri mihituku ciiko cia kwagararwo kwa ihoto cia umundu ikoretwo ikiongerereka o ndumwe na kuhotomio kwa wiyathi wa kwiyaria makigweta githagathago kia ica ikuhi kuri arutwo kuma thukuru wa iritu wa Butere marigiriirio gukinyaniria muthako wa ngerekano hindi ya mambura ma 63 ma mithako ya ngerekano ya thukuru cia secondary. Ikundi cioho ikigweta ciiko cia Kenya kunyitwo migwate, njuragano cia tumia na iretu, kuhaguka kwa motungata ma urigitani hamwe na gutharara kwa mathomo ta mamwe ma maundu maria macungiriirie a Kenya aingi kwaga mwihoko na thirikari toria Ngina wa Wandurwa aratariria. Kũringana na riboti ya ica ikuhĩ ya gĩkundi kĩa Infotrack, gĩcunjĩ kĩa 83% kĩa Akenya maugĩte bũrũri ndũrathiĩ na mbere ũrĩa kwagĩrĩire, mũrigo ũrĩa wĩigĩrĩirwo thirikari. Ikundi ngũrani cia kũhũranĩra ihoto cia ũmũndũ ikoretwo ikĩmũrĩka mamwe ma maũndũ marĩa macũngĩrĩirie Akenya kwaga mwĩhoko na thirikari, ũmwe wamo arĩ kũimwo wĩyathi wa kwĩyaria. As one of our colleagues said, Thĩinĩ wa ndũmĩrĩri ya hamwe, ikundi ici nĩ cimenereirie ciĩko cia ica ikuhĩ kũrĩa thirikari ĩrekũĩrwo kũhotomia wĩyathi wa nyũmba cia mohoro, oro ũndũ ũmwe na gĩko kĩa ica ikuhĩ kũrĩa arutwo a thukuru wa airĩtu wa Butere marigĩrĩirio gũkinyanĩria mũthako wa ngerekano ũrĩa warĩ na muoroto wa kũruta mahĩtia thirikari. How do you tear gas your own children? How do you do that? And why are you tear gassing them? So the principle of the right to expression, which is provided for in our very own constitution. Now, the court had ruled that these children should perform the play. So in the first place, they were protected by the very law that we uphold. So we do actually ask the government and those mercenaries of doom to keep off the learning institutions. In fact, they are destroying the spirit that those young girls have, the other young people who may be aspiring to be great actors.
they are really destroying that spirit. Ikundi ici oho ni ciukirire ciiko cia ica ikuhi kuria batoni cia nyanake na ikundi njikirire mukana ikoretwo igithararia mishamanio ya kiuteti ikiuga ciiko ici cia guthie na mbere gucungiriria wagagu riri githurano kia mwaka wa 2027 gikuhiriirie. The country is too politically charged for a country that is to go through an election in 2027. The fact that we're already seeing public rallies and political events causing harm and violence toward the public, the ones who suffer the most end up being young people, even children and women as well. Hamwe na mangĩ marĩ ikundi ici ciarĩrĩirie nĩ njũragano cia airĩtu na atumia. Riboti ya ica ikuhĩ kuma kũrĩ rũhonge rwa borithi ĩkĩonania atĩ airĩtu na atumia 129 nĩ moragĩtwo gatagatĩ-inĩ ka mweri wa Januari na mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. And according to the National Police Service and National Crime Research Center, which was released on April 9th, 2025, in 2024, 579 femicide deaths were recorded. That means more than 30 women die every single month, and that means every single day there's a woman being killed. Femicide must be included in distinct offense, as a distinct offense under the Penal Code to ensure legal clarity and strengthen judicial response to gender-based killings. Nditi ingĩ iria igũmĩire bũrũri kwa ihinda rĩrĩ nĩ mathirĩ na ngombo cia kĩmabũrũri, kuhaguka kwa motungata ma ũrigitani, gũtharara kwa mathomo hamwe na mangĩ. Despite repeated public commitments to accountability, corruption remains a significant barrier to the realization of social and economic rights like equitable development, effective service delivery, and public confidence in state institutions. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Asanteni sana. President William Ruto mũthĩ nĩ acemanirie na atongoria makanitha kuma icigo-inĩ cia ũmbunge cia Kiambaa, Kabete na Thika kaunti-inĩ ya Kiambu thingira-inĩ wa iregi. Hĩndĩ ya mũcemanio, President nĩ atũgĩririe itemi rĩrĩa kanitha ũkoretwo ũkĩnyita harĩ ũthii wa na mbere wa bũrũri, gũkũ ningĩ akĩmoria mathiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra na kũhoera bũrũri. The last time tulikuwa na kikao alikuwa naibu wa rais, sasa tufike na tunakushukuru kwa sababu I want to encourage you as the clergy of our nation. We have a great nation. Let us not bring it down with rumors, negative energy, vitu ambayo haisaidii. Yeah, and that is why I'm focused. Because it is what it is. And that is how we are going to change this nation. So msikuwe na wasiwasi, hii maneno yote hii iko namna hiyo na tutaendelea na Mungu atatujalia, because our intentions are good and we want to do what is right for our nation. Tuliagiza mahindi mingi 2022, almost 10 billion shillings worth of mahindi. Last year, haikufika hata shilingi bilioni moja, because we have grown enough. We have grown enough. Hata miwa ambayo ilikuwa inatusumbua pale mbeleni, eneo ya kuzalisha miwa imeongezeka by 200,000 acres. By God's grace, tunamaliza in the next 1 or 2 weeks reform ya sugar sector. And by God's grace, in another 2-3 years, Kenya will not be importing sugar, we will be exporting sugar in this nation. Tũgĩthina mbere, mwandĩki mũkaro ministry-inĩ ya ũrĩmi Kiprono Rono nĩ areganĩte na ũhoro atĩ bataraitha ya mabilioni ma mbeca nĩ yorire kana ĩkĩiywo na njĩra ya kĩriga. Kũringana na Rono, kĩrĩa kĩaheanĩtwo kuma bũrũri-inĩ wa Russia nĩ powder ya gũthondeka bataraitha, ĩndĩ ti bataraitha yo nyene, na ũguo thirikari ndĩbatiĩ kuorotererio ũndũ ũcio. Mwandĩki Tobataro wa Mwangi na riboti ĩno.
Gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio nĩ maabitha ngathĩ cia igũrũ kuma ministry ya ũrĩmi nĩkĩo kĩarahũrire ndereti ĩgiĩ bataraitha kuma bũrũri wa Russia ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkwĩrwo kũiywo kana kũrutwo makũmbĩ-inĩ ma thirikari na njĩra ya kĩriga. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kiprono Rono aitĩka kũregana na ndeto cia kuga kũrĩ na bataraitha ya mabirioni ma mbeca ĩrĩa yaiyirwo ona thengia yayo gũkorwo yaheanĩtwo nĩ bũrũri wa Russia ta ũrĩa gwĩkũagĩrwo kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua. We caught the components of manufacturing of fertilizers from Russia are close to 34 metric tons in 2023. When we caught those border from Russia, they were in border form for manufacturing of fertilizers because fertilizers have got different components. So this one came in border form. Kũringana na Rono kĩrĩa kĩaheanirwo kuma bũrũri wa Russia ti bataraitha ĩndĩ nĩ powder ya kũhũthĩka harĩ gũthondeka bataraitha ĩrĩa yacokire kwenderio kambuni iria ithondekaga bataraitha na itanya rĩa gũthondeka bataraitha ya raithi. We look for the fertilizers manufacturers and then we caught one of the farm who agreed to, based on the pricing, to granulate and manufacture fertilizers from those particular component of fertilizers by adding other components. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ ndereti ya ũheani wa bataraitha kũrĩ arĩmi no yumĩririe kũrĩa Rono agathĩrĩirie makinya ma thirikari harĩ kũheana bataraitha ya raithi kũrĩ arĩmi akiuga bũrũri ũkirie gũkĩria mũigana ũrĩa ũbataraga wa magetha harĩ o mwaka kumana na bothi mĩgũnda-inĩ. The highest price was around 3,800, which it means the government only subsidized 1,300. Some of them went down to 2,590, I saw, and some are 2,390, 2,590, 2,530, 2,300, 2,530, 2,590. Ona kũrĩ ũguo rũgamĩrĩri wa ministry ĩno nĩcakaĩte gwĩkururia harĩ bataraitha ĩno gũkinya matũra-inĩ rĩu makiuga thirikari ĩkoretwo na thĩna wa ũkui thĩna ũrĩa ũkirie gũcarĩrio kĩhonia. Ciĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa cia ũrĩmi iria ciĩkĩrĩirwo mũkana ministry ĩno yugĩte ndĩkũraria mũrũgamo wayo harĩ gũtigĩrĩra mĩthemba 267 ya ndawa ũgwati nĩcieherio kamena kuma thoko-inĩ. Handũ-inĩ Kameme TV rĩtũrako nĩ Mbataro wa Mwangi. Nĩ ngatho Mbataro nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga makĩria ma aikari 300 kuma itũũra-inĩ rĩa Mbĩtĩka Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga maraikara na wagagu kũrũmĩrĩra mwaraho wa maĩ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthandana mwena ũyũ. Kũringana na aikari aya kwa ihinda rĩrĩ no hathara maratara kuona mahiũ o ũndũ ũmwe na mĩmera yao ĩrĩa ĩrĩ mũgũnda nĩ thũkangĩtio ihinda-inĩ rĩu maugĩte maraikara na hahũ ya gũtuthũka kwa mũrimũ wa kũharwo gatema. Mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ĩno Wainaina wa Kĩarie na riboti makĩria. Nĩ ũgwati ũrĩa ũkũrĩire maitho mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Mbĩtĩka Mwea kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga mwaraho wa maĩ nginya mĩciĩ-inĩ yao. Ona ng'ombe itũũra-inĩ rĩrĩ hamwe na mbũri nĩ imenyete gũthambĩra kuona mathaa-inĩ ma rũcinĩ no nginya igethe gĩa kũrĩa na kũinũka mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ. Grace Mũkũi nĩ mũikari wa itũũra rĩrĩ na tũramũkora agĩthĩnja mbata na ĩno nĩyo ĩtigarĩte mũciĩ-inĩ ũyũ thutha wa icio ingĩ gũkuo nĩ maĩ ũtukũ. Ndĩrathĩnja kabata karĩa gatigarire mbata ĩrĩa ĩtigarire nĩ ndĩrathĩnja. Kũringana na aikari a itũũra rĩrĩ mbura nene ĩrĩa yurire ũtukũ wa ũmũthĩ nĩyo ĩcũngĩire rũĩ kuna na maĩ maya maingĩra mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ gũkoretwo nĩ kurire mbura nene mũno makĩria na nĩ tũkorirwo nĩ maĩ mũiyũro. Mbũri citũ ciathiĩ imwe nyũmba ciaiyũra maĩ ona ngũkũ imwe ciathiĩ na maĩ na makĩria macio mothe barabara nĩ cithũkĩte mũno tondũ kuma harĩa rũgongo nginya haha nĩ kĩndũ no tũitĩirwo kĩndũ rori 10 cia mahiga nĩgetha barabara ĩno itũ nĩgetha ĩtuĩke ya kwagĩra. Hathara ya kũrwo nĩ mahiũ kũmwe ngũkũ igĩthererio aikari aya matigĩtwo matarĩ na wa gwĩka kuona ona gĩa kũrĩa nĩ thĩna. Tũrarugĩra thagiri igũrũ tondũ tũtirĩ gwa kũrugĩra nyũmba kũhana maĩ nginya ciana citũ ona rĩa hĩndĩ ya cukuru itihotaga kumĩra ona arwaru aitũ matihotaga kumĩra marwara barabara ĩrĩa yahehana maĩ matheri ti barabara nĩ rũĩ
riu turoria ati na ni tuthuranaga turagio ni andu aria angi atiriri kai muthuraga u iria marahandite migunda-ini cigithererio ni mai na riu ng'aragu ni makureire maitho nginya mbataithia na mai nginya ona tutie na kwa kurugira ona tutie turaria gutie mundu urara guku ni undu wa mai riu turenda mutuhoteithio tondu riu ithui tutie hara turi riu makiria ya maya mothe ugwati munene ukureire maitho aikaria ya ni murimu wa kuharwo gatema hamwe na mirimu ingi iria yumanaga na mai ma giko riu ni mohoritie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga wetha kihonia gia thina uyu mathondekirwo mitaro ya gutwara mai tuturaga tukayaga na tisa mutukayaga ni maita maingi tukayaga na mutie mwatuigua riu ndamethaitha na nda cianyu ona ndago kudia nyange ni mamuthaitha muno makiria kuria ikaria itura riri ya Bitika mutore otwikite wa mitangiko kuma na moroho wa mai na makinya mathaini ma hwaini wagaguka maingira makirigo megucoka nako amuginya nyumba ciao ciarahite mai handu-ini ha Kameme TV kuma itoni ya Bitika mwe kaunti-ini ya Kirinyaga jitagwo Wainaina wa Kiarie. Thengio Wainaina wa Kiarie tugakihoka mateta mao ni mekuiguika na riboti yo kuma kaunti ya Kirinyaga ni tuguikiria nayo thiini wa ikereka ria keriria mutamburuko wa mohoro ndugabashie mitambo yo ni tugucokereria thutha wa guthomora. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. We Ngai wahumukiire muoyo ndinda ya mami agikuhoya umuhe hinya wa kunjiara na ukimuhingiria agikuhoya umuhe hinya wa kundera na ukimuhingiria agikuhoya thereme na ukimuhingiria we Ngai wa mami nima we Ngai wa magegania kwigwatira skiza tune Ngai wa mami tarugambi thimu-ini yaku hihinya *811*227# wigwatira skiza tune Ngai wa mami thimu-ini yaku umuthi. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. Tugacokereria oro ringi uyu ni mutamburuko wa mohoro andiki gacunga muhera andiki atano a mohoro hari atandatu na aria matharikirwo ni maabitha borithi mwena wa Kerobon gicigo-ini kia obunge kia Rongai kaunti-ini ya Naikuru ni mareganite na ihoya ria ruhonge rwa IPOA ria kwandikithia ndumiriri yao hari iria igimainie na tharikire no andiki aya a mohoro maugite matiri na mwihoko na ruhonge ruru kuona ni gukoretwo na uthuthuria wa hau kabere wigimainie na tharikira cia andiki a mohoro ni maabitha borithi no indi gutire ikinya ona rimwe maabitha aya manatacukirio. Wanjeri wa Kariuki na riboti ino. Kwa ihinda ria thi wa mwaka umwe andiki a mohoro 11 ni matharikirwo ni maabitha borithi mari wira-ini wao iciga-ini itiganite kaunti-ini ya Naikuru na kuri amwe matigitwo na nguraro cia rithathi na amwe gutigwo na ironda cia ngoro kumana na minyamaro iria maragerera.
Tharĩkĩra ya ica ikuhĩ arĩ kiumia kĩhĩtũku kũrĩ andĩki a mohoro atandatũ kuma kaunti ĩno matharĩkĩirwo nĩ maabitha a borithi mwena wa Kerobon na kũgurario na macini ciao cia wĩra igĩthũkangio. Nĩ kumana na tharĩkĩra ĩno rũhonge rwa IPOA rũrĩtie andĩki a mohoro kwandĩkithia ndũmĩrĩri nĩguo ũthuthuria wambĩkwo, no mwena-inĩ wao maregana na ihoya rĩa IPOA makiuga matirĩ na mwĩhoko na rũhonge rũrũ. Ũmũthĩ tuma gũkũ kwa IPOA tũgwĩtĩtwo twandĩke statement, no niĩ ndona hatirĩ bata wa kwandĩka statement ĩrĩa twahũrirwo last week harĩa Kerobon nĩ maabitha a borithi. Tondũ twanandĩka ndũmĩrĩri nyingĩ ciĩgiĩ complain citũ tũrĩ ta andĩki a mohoro kwĩ rũhonge rũrũ rwa IPOA na gũtirĩ kĩndũ twanona. Andĩki a mohoro maugĩte rũhonge rũrũ rũtirĩ na wĩyathi wa gwĩka ũthuthuria wao kuona rũramatagwo nĩ maabitha a borithi, kuona ĩno ti ndũmĩrĩri ya mbere mandĩkithĩtie. Nĩ tũkoretwo na andũ angĩ mbere itũ makoretwo manangĩtwo nĩ ciĩko cia borithi, no tũtionete itua rĩothe rĩkoretwo rĩgĩkinyũkio. Koguo kĩrĩa twĩkĩte nĩ tũnogetio nĩ ciugo tũrenda ciĩko, koguo nĩ mambe meke ciĩko kũrĩ arĩa angĩ aitũ makoretwo momithĩtio nĩ borithi. Ũndũ ũcio no na kũrĩ ũguo Marian Nyambura ũrĩa nowe wa mũmwe wandĩkithirie ndũmĩrĩri augĩte arĩ na mwĩhoko ndũmĩrĩri yake ti ya tũhũ. Justice will be served because honestly it's tough to explain how police officers can turn against us as journalists, so if justice is found, well and good, if not we leave it to God. Andĩki aya nĩ macakaĩte kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia andĩki a mohoro gũtharĩkĩrwo, ona thengia wa thirikari gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩria atĩ rĩrĩ na itanya o rĩothe rĩa kwagarara ihoto cia andĩki a mohoro. Nataka kuandika ripoti hii manake ni kama hawana imani sana na afisi hii, kwa sababu kuanzia mwaka jana ambapo tuliweza kuandikisha taarifa ya kwanza kuhusiana na mmoja wetu ambaye alipigwa risasi na hakuna jambo lolote ambalo tumeweza kuona limefanyika. Rĩu andĩki a mohoro makĩũria honge iria igitagĩra andĩki a mohoro kwarahũka na kũmagitĩra nĩguo kũhukia tharĩkĩra ici. So nĩ ngũria borithi especially ũrĩa ũraheana instruction ici itarĩ njega, instruction ibuthu, tondũ ũyũ instruction ici maroka nacio nĩ ciogũrũki tũtirĩ twaciona rĩngĩ. Borithi rĩu mara-act ta militia. Ona turamona handũ ithuĩ tũkene twĩna borithi nĩ kũra tũrora. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV ĩtagwo Wanjeri wa Kariũki. Thengio mũno makĩria mwandĩki witũ Wanjeri wa Kariũki mũrĩ na aruna wandĩki wa mohoro, tũgakĩhoka na kũnyitanĩra na inyuĩ atĩ mateta manyu nĩ megũkorwo makĩoywo na ũritũ na korwo gũkĩhukio ciĩko cia gũkinyamaria andĩki a mohoro. Tũkĩhũgũkĩra riboti ya kĩeha, andũ atatũ nĩ makuire na angĩ kenda magurara kũrũmĩrĩra mũtino wa barabara mwena wa Manguo mwena wa Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu. Mũtino ũyũ ũrĩa ũhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ ũkuruhanirie ngari ya matatũ ya ũkui wa mũingĩ na kĩrori mũthemba wa Kanta barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naikuru. Maya nĩmo matigari ma ngari ici, ĩmwe ĩrĩ ya ũkui wa mũingĩ na ĩrĩa ĩngĩ ya lori ya gũkua mĩrigo. Mũtino ũrĩa ũhanĩkire kĩroko kĩa ũmũthĩ barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naikuru na gũtiga andũ atatũ makuĩte na angĩ kenda makĩhonia nguraro thibitarĩ-inĩ itiganĩte. Mũtino ũcio ũgĩkĩrwo mũkonde nĩ mũnene wa borithi Limuru Mĩrĩgaciĩ, gũkũ akĩũria matereba arĩa marahũthĩra barabara ĩyo gũkorwo na ũigĩrĩrĩki makĩria mahinda-inĩ maya ma mbura nene. Users of our roads to prioritize safety and also to observe speed limits as well as paying attention to the roads they are using. That is to mean to be aware of the road conditions, especially at this time when we have rainy season. Nao aikari a itũra rĩrĩ makĩũria thirikari kũgerera rũhonge rwa kũramata barabara nene gũkũ bũrũri-inĩ Kenya gwĩkĩra mĩhĩnga handũ hau nĩguo kũnyihia thibindi ya ngari, o kũhukia mĩtino mĩingĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana ho ya gĩkuũ. Nafikiria kama Kenya wataweza kubali waweke tu bump hapa. Wakiwekea watu mabump hawatakimbia. Kwa maana mwenye kutoka juu, pengine mtu amelala akikuja usiku mzima na masaa imemkimbisa na ile kona ni sharp sana. Kwa hivyo tukiwekwa tu bump kidogo kidogo hivi
itakuwa ni afadhali, kwa maana hapa vitu zinaogwa sana, mbuzi nini, watu wamekufa wengi hapa. Mutino wa muthi ukinyitie namba ya andu aria makwiriire ho 15 kwa hinda ria ciumia 2 riu. Mĩĩrĩ ya arĩa makuire nĩ ĩtwarĩtwo nginyagia mocarĩ-inĩ ya Uplands Homes. Gũkũ nacio ngari icio cierĩ cikĩgucio nginyagia ceceni-inĩ ya borithi ya Tigoni. Handũ-inĩ ha Kameme TV njetagwo na Seku wa Kahũngũ. Riboti yake ha muno makiria Ngai arokiririkana family ciaria magikuirire mutino-ini ucio wa barabara na aria marakirigitwo tugakimendithiria uhonio wa narua. Thirikari nene kuhitukira ministry ya githomo ni hinyiriirio gutangikira thina uria gumeire mutaratara wa ugai wa kigina kia university odumwe na aria mari colleges kuona thina ucio riu ni uhutitie na njira nene mihango mathukuru-ini mothe maria maheanaga kothi cia moko guku bururi-ini. Ritana riri rikitio ni kamiti ya githomo bunge-ini ya kibururi hindi ya icera riao thukuru-ini wa Kiambu National Polytechnic kana Kiambu Polytechnic na Kabete National Polytechnic itamine ria guthurima ukinyaniru wao hari kuheana motungata mao. Nĩ ambunge ya kamĩtĩ ya gĩthomo bunge-inĩ ya bũrũri icera-inĩ rĩao kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa kamĩtĩ ĩyo ĩkinyirie Kiambu National Polytechnic oro ũndũ ũmwe na Kabete. Magitongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Julius Mary maugĩte thutha wao gũcera polytechnic nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, thĩna mũnene ũrĩa ũrĩ kuo nĩ gũcererwo nĩ kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari, ũndũ ũrĩa nĩ mũigua kũrĩ mathukuru macio. Is on the implementation of the dual training policy, the modular policy, and how the institutions have been carrying out their TVET programs. Oho ningĩ nĩ mahithũrĩtie kwaga macini cia kĩrĩu mathukuru-inĩ maingĩ ta thĩna ũngĩ mũnene gũkũ makĩũria ministry ya gĩthomo kũmũrĩka narua na mĩtũkĩ nĩguo gũtigĩrĩra arutwo othe nĩ magĩa na kothi nginyanĩru harĩ mũrutĩre wa wĩra. There are some institutions which are actually finding it very difficult to even train some courses because of lack of equipment. Like for example, the fashion and design unit at Seikuru had only one machine and 300 students. It was really pathetic. No na kũhana oro ũguo thukuru-inĩ wa Kiambu National Polytechnic thĩna wa mũgũnda onaguo kĩyumĩria gũkũ kamĩtĩ ĩyo ĩkĩendekithia thirikari kũingĩrĩra na kũũnina kaimana nĩguo thukuru ũcio wĩgwatĩre title deed. Initially we were told it was 200 acres. They got 7 acres was given out to which they agreed to give out. Then the remaining 123 acres are still remaining with the trustees. Ambunge aingĩ a kamĩtĩ ĩyo maugĩte harĩ na bata a Kenya othe hamwe na thirikari gwĩkĩrĩra na kinyi thukuru cia kothi cia moko guothe bũrũri-inĩ kuona irĩ na ũhoti mũnene wa gũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Can be able to acquire skills which they can now become instead of looking for white collar jobs, they can become employers themselves. For example, those who learn plumbing, they become employers themselves. Electricians, they normally carry along a few other people whom they employ when they're doing their works. And by the way, there is a lot of demand for skilled labor in Europe. Ihinda-inĩ o rĩu kamĩtĩ ĩyo nĩ igathĩrĩirie ũramati na mũhũthĩrĩre mwega wa kĩgĩna kũrĩ polytechnics nyingĩ guothe bũrũri-inĩ gũkũ makĩendekithia mũtaratara ũrĩa ũrahũthĩrwo gũtwarithio na mbere ona makĩria. Sure that this funding model works. Even if it can't, they come up with something that can solve the problem of the many students. Not only in the polytechnic, even in the universities, it's a big problem that the students are not getting the money. The money has not been disbursed. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kĩnuthia. Nĩ twagĩtiriha ikereka rĩa mbere rĩa kana gĩkũnjo kĩa mbere kĩa mũtambũrũko wa mohoro tũgũikĩria oro hanini tũcokererie thĩinĩ wa gĩkũnjo gĩa kerĩ tũingĩre iharo-inĩ citũ tũgagĩthiĩ kũraihu. It's one of the greatest nights in football.
It's the final. The stage is set. The teams are ready. The fans are ready. It's game time and it's live. Join the winning team. Join ODibets now and get up to 50,000 shillings welcome bonus. ODibets. Bet extra. Odi Harry. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Jumamosi mweri 19 Kameme kayo kamwe na Kameme TV turakurehera inya shaka iretu Easter edition kori ashaki Garden Royal jata shakirema ikirere buramuago waithaka wa Jane Adi Breeze Morike Wajine Folk Fusion Kateba Wanja Asali Joy Wamashania DJ Kibu Omudu nazi tayo yake kutigera lewanyo tokabuago koigera inyashia kairetu Easter edition ne advance ticket 1000 geti ne 1500 gora tiketi kuitokera *672 *55#. Tugacokereria tuingire iharo-ini citu na kiharo gia Kasarani